Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk kelas sekarang yang online. Kita masuk ke unit ke-10, unit terakhir. Unit terakhir ini kita membahas tentang wildlife, kehidupan alam liar, kehidupan berkaitan dengan hewan, tumbuh-tumbuhan yang ada di alam liar. Dan untuk pembahasan utama tentunya kita tentang animals, kemudian ada juga tentang writing, nanti fokusnya lebih ke bulletin board, tapi nanti productive skill-nya akan berbeda. Kita mulai saja dari bagian warm-up activity. For the warm-up activity, we have 3 pictures. The first one, what is it? It's rhinoceros, rhino. This one is orangutan, and then the next one, it is elephant. Not 11, but elephant. And you have to know that when we talk about wildlife, there are something that they have that are hunted by people. The first one for the rhino, it is the horn. They have horn, dan tanduk mereka itu, cula mereka sebenarnya sama seperti hidung. Jadi kalau misalkan kita memotong their horn, sama saja seperti memotong hidung mereka, because it's not like the horn that the buffalo have or the sheep have, not similar just like that. Jadi sama seperti memotong hidung mereka. So the next one we have orangutan. If we see the pictures, the picture for the orangutan, it seems that the orangutan doesn't have a proper house anymore, because you can see there is no proper jungle or proper nature around him. And even if we see the picture clearly, there is something here. It seems that he just got shot with an arrow, if I'm not mistaken. This one, seperti dia tertembak, kayak anak panah seperti itu. And then for the next one, we can see it's a tusk ya, gading gajah. And these are that we are trying to protect the rhinoceros, because people want to take their horns. The orangutan, we want to protect the orangutan itself and the nature as well, and we also want to protect the elephants, because people want to take their tusks. Jadi kita harus melindungi mereka. Whatever you can do, apapun yang kalian bisa lakukan. And our activity, actually we start with this one. We have Amazon. Amazon is just the name of a jungle or a forest. And then pet. Pet mean, for example, I pet a cat. Saya memelihara kucing. Atau juga bisa saya merawat kucing. Cage. Cage, for example, when you have a bird and then you want to keep a bird in your house, then you need a cage. Sangkar. Cage is also used for kerangkeng, bisa juga, atau kandang hewan buas seperti macan, beruang. We also use cage for that. Rare means not a lot. The number of the animal is decreasing. It means that it is rare, jarang. Capture, the synonym of capture is catch. Rehab, just like in bahasa Indonesia, in Indonesian language, we have rehabilitasi, rehab. Endanger. Endangered means that it is in dangerous situation. For example, we have tapir. It's like a small elephant, not like elephant, but it almost like pig, but with a long, not quite long nose, and it is endangered. Jadi sudah mulai dalam kondisi bahaya, hampir punah. Species in species, diversity means
in bahasa Indonesia, we have unity in diversity. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, atau Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bahasa Inggrisnya Bhinneka Tunggal Ika itu adalah unity in diversity. Jadi it means a lot, beraneka ragam, banyak macamnya. And then trade it's like buy and sell. That's trade. Fine, it has some meanings. The first, for example, I am fine, I'm good. It means I am fine. But fine, it also means that when you break the law, for example, you break the law, so you get fine. You got a fine, dapat denda. Traffic also the same. It's, for example, traffic light, traffic sign. The traffic is so crowded. Nah, the meaning is about something that we see in the road, in a street, in an avenue, in a highway. Jadi lalu lintas. But traffic here means selling or even buying, kayak gitu ya, seperti jual beli, perdagangan yang illegal, that sell, traffic. Habitat is habitat, tropical, just like Indonesia, kemudian Brazil. Those are the name of tropical countries. Okay, so the first one, of course, we have the clue that we can see across, and then we have down. What you need to do, of course, the first one, fill these puzzles with these names, and the question or the clues are mentioned in this part. Across, for example, one down, a kind of hospital for animal, a kind of hospital for animal. Nah, kalian harus nyari jawabannya di sini. A kind of hospital for animals, so we can say rehab. Okay, and after that you answer the next one. The next one, it's about an animal that lives in your home. Kemudian metal box for animals, name of a jungle, to sell animals illegally. You don't see this animal often because there are not many. From a hot part of the country, many different types of animal. Nah, kita sudah bahas tadi makna-makna yang ada di atas ini. Jadi lebih mudah untuk menjawab pertanyaan tadi. So your first activity is answering these following questions. Oke, jadi langsung jawab aja di modul, nanti gampang mengumpulkannya di sini langsung di foto, kemudian di-upload di OnClass. Kemudian yang selanjutnya, we are going to talk about the writing. The writing part is quite important because maybe you will have this kind of activity in the final test. Nah, for the writing, we have a topic. The topic is about write a list of advantages and disadvantages of keeping animals in zoos. Apa sih manfaat dan ketidakmanfaatan dengan menjaga atau merawat hewan di kebun binatang? Jadi this is the positive and this one is the negative. Apa sih hal positif dan apa sih hal negatifnya? So actually I'm providing you this as brainstorming to have a further notion or ideas how you elaborate your notion in this topic. So you can see this picture. We have a bird and the bird is in a cage. We have learned about it just now. Jadi ini adalah yang namanya cage. But let's see, what about the next one? Remember, this bird lives in a cage. What do you feel if you live in the same cage, just like the bird? So, ini membuat rasa kita menjadi lebih peka terhadap lingkungan. And also we have this one. We can see lions and the cubs live freely in the jungle
in the wilderness. And what about this one? He feels lonely and everything is limited. Tempat tinggalnya terbatas, makanannya terbatas, mangsanya terbatas, kehidupannya terbatas. Of course, this is debatable. Ada orang yang merasa, merawat binatang liar itu boleh-boleh saja, ada yang enggak. Tapi remember, sometimes we have to think about this one. Siapa sih sebenarnya yang merasa dibatasi dan merasa yang dibatasi, dan siapa yang membatasi? Who is stronger and who is weaker? Siapa nih yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Man actually weaker than the tiger, but it seems that the evil one is the man. Yang jahat adalah yang manusianya, bukan hewannya. Jadi rasakan bagaimana perasaan mereka ketika mereka dikurung. Nah, if we talk about what are the advantages of keeping animals in zoos and what are the disadvantages of keeping animal in zoos, maka kita punya beberapa contoh nih. Ada orang yang pro, ada orang yang kontra. For example, Chris London just been in the local zoo with my kids. Baru saja berkunjung ke kebun binatang bareng anak-anak. Awful, menyedihkan sekali. Hated seeing the animals locked up in those tiny cage. Sebel banget melihat hewan-hewan terkurung di dalam kandang kecil tersebut. So little sedikit space, ruangannya kecil sekali. They looked really unhappy and it seems quite cruel. Mereka terlihat tidak begitu bahagia dan terlihat sangat kejam. Tapi Tanya from Boston gives different perspective. Sorry Chris that you went to a zoo like that. Most zoos are quite good, although that one sounds very bad. We have fantastic zoo here. The animals have lots of space to move around. Actually, I think it's really important that children can see different animals face to face. Then they can learn about them. Also, nearly 12,000 species are in danger of extinction. The zoos can help to save them. Nah, di sini ada dua perspektif. Perspektif pertama adalah yang diberikan dari Chris, bahwa menurut Chris, kebun binatang itu tempatnya sempit. Kemudian hewan-hewan hanya dikurung. Kemudian hewan-hewan jadi tidak merasa bahagia. Dan itu adalah sesuatu hal yang kejam yang dilakukan oleh manusia ke binatang. Tapi menurut Tania, itu adalah hal yang bagus ketika kita bisa melihat hewan-hewan di kebun binatang. Anak-anak bisa belajar langsung secara tatap muka melihat hewan-hewan, mengamati hewan. Kemudian ada 12.000 spesies yang bahaya karena kondisinya hampir punah. Dan kebun binatang bisa menyelamatkan kondisi tersebut, bisa mengembangbiakan mereka lagi sehingga kondisi mereka tidak terancam punah. Nah, these are just example that this discussion, this topic has advantages and disadvantages. We have the positive sides and the negative sides. And what I want you to do is giving your opinion about this by giving what are the advantages. Jadi apa sih hal-hal positifnya? Nah, ketika kalian ingin menyampaikan apa sih hal-hal positif dari kebun binatang, kalian bisa menggunakan frase seperti ini. Misalkan, the advantages of keeping wild animals in zoos are, first, we can learn about the animals not in the wilderness, but we can just visit the zoo. The second one, children will learn easily if the animals in the zoo. And the third one, we can breed them so we can prevent the extinction. Kayak gitu, contohnya seperti itu. Atau kalian juga bisa menggunakan template atau kalimat seperti ini. There are some benefits of keeping wild animals in zoos. Namely, misalkan pertama, yaitu we can breed them.
we can prevent the extinction, and then we can learn about them. After that, we can send them back to the nature, and finally we can have new newborn animals. Kemudian kita juga bisa menggunakan frasa yang ini. I think we have many advantages if we keep wild animals in zoo. First apa, second apa, third apa. Nah, begitu juga jika kalian membahas tentang ini, disadvantages-nya. Sama, jadi ada list-list yang disebutkan. Jadi advantages-nya apa, disebutkan 1, 2 apa, 3 apa, seperti itu. Jadi disebutkan masing-masing apa sih advantages-nya, kayak gitu. Nah, ketika sudah menyebutkan antara advantages dan disadvantages-nya, maka kita buat ke dalam bentuk paragraf. Nah, bentuknya seperti ini. Sorry, ini tercoret-coret. Jadi ada 3 paragraf. Kenapa 3 paragraf? Karena untuk UAS bagian writing, level pre-intermediate itu diminta untuk menulis 3 paragraf. Nah, who knows nanti kalian kebagiannya bagian ini, menulis tentang advantages dari zoo atau disadvantages dari zoo, maka kita bagi ke dalam 3 paragraf. The first paragraph, we talk about, the first paragraph, we talk about the introduction. Jadi ini adalah introduction. Intronya, introduction. Tentang apa introduction? Kalian ngasih informasi sederhana aja bahwa ada fenomena hal positif dan hal negatif yang terjadi ketika kita menjaga atau merawat binatang liar di kebun binatang. Banyak orang yang suka, banyak orang yang tidak suka. Adapun hal-hal positif dan hal-hal negatifnya adalah sebagai berikut. Nah, you can mention those explanation, the introduction in this first paragraph. For example, in English, keeping animals in zoos are debatable. Some people agree to keep them in the zoos, but some people do not agree, because keeping animal in zoos will give many advantages, but it also will give many disadvantages. So these are the disadvantages and the advantages. Nah, kalian tinggal menuliskan ulang tadi yang kalian tulis ini dan ini, sudah buat listnya kan? Nah, itu ditulis ulang di sini di dalam satu paragraf. Menggunakan frasa yang seperti ini aja. The advantages of keeping wild animals in zoos are, first, we can breed them, we can check them frequently, and then we can feed them properly. Nah, terus disambung dengan yang ini. Meanwhile, for the disadvantages, I think we have many negative things if we keep wild animals in zoos. First, they will lose their instincts, and then they don't have quite a lot spaces in the zoos. And the third one, they will not feel freely when they live in the zoo. Nah, kemudian paragraf ketiga baru your comment, your conclusion about that. Apa sih conclusion kalian? Apakah menurut kalian ya itu adalah hal yang baik ketika menjaga hewan di kebun binatang, atau itu merupakan hal yang memberikan dampak negatif kepada binatang? Nah, put your comment. Your comment, it could be will lebih cenderung ke yang positif atau negatif, it's up to you. Karena itu benar-benar pure comment kalian. Jadi setelah menjabarkan ada sisi positif dan ada sisi negatifnya, kalian akan cenderung kemana? It's up to you. Yang jelas you put your comment. Atau bisa ditulis di sini misalkan, personally I would say that the zoo give more benefits than the negative sides. For example, we can learn the animals in zoo, and then we can keep them, and then we can also
try to breed them to prevent the extinction. Misalkan seperti itu, boleh-boleh saja. Jadi kalian memberikan komen yang sesuai dengan topiknya. Topiknya apa? Ya ini, ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Nah, your activity actually is only two. The first one is about the puzzle that we just discussed just now. Puzzle-nya yang tadi di atas. Kemudian yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua itu tentang ini, writing-nya, menulis tentang ini. Write a list of advantages and disadvantages of keeping animals in zoos. Ada space-nya enggak? Kalau nggak ada space-nya, kalian boleh mengerjakan di secara kertas. Tapi kalau kalian punya space-nya, bisa dikerjakan di situ, langsung difoto saja, diupload ke OnClass. Jadi pengumpulannya dalam bentuk foto. Nah, formatnya seperti apa pengumpulannya? Pengumpulannya seperti ini, 3 paragraf. Jadi ada paragraf 1, paragraf 2. Paragraf 2 ini adalah body-nya. Isinya tentang the positive and negative. Jadi sisi positif dan sisi negatifnya. And then in the third paragraph, you give your comment. Your comments on it. Menurut kalian komennya apa sih? Apakah itu adalah hal yang baik, buruk, bagus? Jadi apa sih komen kalian? Komen kalian taruh di bawah terkait topik tersebut. Nah, itu saja aktivitas untuk kelas online hari ini. Insya Allah ini mungkin bisa diteskan sekali lagi masuk ke UAS. Jadi hati-hati pembelajaran ini. Setidaknya kalau kita sudah belajar ini, nanti tinggal dituliskan ulang saja ketika di UAS. Sudah punya bahannya. Seperti itu. Jadi remember, aktivitasnya 2. Pertama yang puzzle tadi, dan yang kedua adalah yang ini. Membuat 3 paragraf tentang positif dan negatif menjaga hewan di kebun binatang. Oke, that's all. Upload foto dari kerjaan kalian di OnClass seperti biasa. Thank you. Have a nice day.